Freedom should not be something we have to deserve. It's something we just naturally have. Something that no one can take away from us. So let's celebrate freedom. A very heartfelt morning once again to everyone present here. I, Yarni of grade 9 and I, Arundhama of grade 8 are here to host today's program on behalf of our entire family. The secret of getting ahead is getting started. The school salutes our motherland by playing the band as mark of the festival. The rhythmic beat of the drum signifies the teamwork, togetherness and discipline. Let us begin with the discipline for foundation, a mark of discipline, unity and preparation. As our students march in with pride and dignity, setting the bar, students take their position as forward, circulating the harmony and coordination that our school stands for. Great leaders don't set out to be a leader, they set out to be. Coming together is a beginning, staying together is a progress, and working together is a success. With hearts full of enthusiasm, and minds ready to learn, and leading our assembly, spirit of celebration. Our culture is an identity and pride. It has all rights for the Tamil culture, a heartfelt tribute to our mother tongue, the cradle of our culture and pride of our heritage. Discipline is the bridge between goals and accomplishment. And now, to embody this very speed, the pilot team steps forward for the slow march, a graceful display of elegance, order, and precision. Leading this dignified
Leading this dignified procession are our Honorable Chief Guest, Mr. R.J. Vignesh Khan, and our respected Director Sir, Mr. Raja, accompanied by our crown school pupil leader. With every measured step, they reflect the discipline that shapes character, the pride that binds our school together. Let us witness the elegance of discipline in motion. Theme of our school. The pilot team. See, united in strength and determination, where eyes meet, smiles are exchanged while greeting. Stepping ahead to the Bhaskara house, Captain Miss Taranika and Vice Captain. Dancing next, the pilot team now greets Chandrayaan house, Captain Miss Reshmita and Vice Captain Miss Danishka, symbolizing ambition and progress. A proud moment of greeting passes between the leaders. And finally, the Vikram house, Captain Miss Ritika and Vice Captain Master Kavish, closing the march with honor, confidence and pride. A dignified exchange seals the greeting. Each salute, each stride, each handshake seals the bond of unity among our leaders. The pilot team walks hand in hand with discipline. As the pilot team completes a slow march, each greeting today has been more than a gesture. It has been a bond of respect, unity and shared purpose. We thank our chief guest, Mr. with pride and for taking up the responsibility to guide our school forward. The flag is a symbol. Our flag does not fly because the wind moves it. It flies with the last breath of each soldier who died protecting it. Honoring our flag is honoring the sacrifices of millions. We honor our national flag, the symbol of unity, diversity and pride. The flag is a symbol of pride, dignity, honor, ideology and recognition of a nation. The flag connects the whole nation in one bond, the bond of love for the motherland. Millions have died for it, carried with care, coated with pride, dipped in love, fly in glory, moments of freedom and shared in joy. To unfurl the national flag is a matter of pride, the great honor for every Indian. I request our chief guest, Mr. R.J. Vignesh Khan, to come forward to hoist the national flag. As our flag rises high, may our spirits rise higher to uphold its value and bring glory to our nation. I request all of you to stand straight and salute the national flag.
Flags are not just pieces of cloth. They are living symbols of pride, unity, and identity. They carry the dreams of a community, the honor, and the hopes of generations yet to come. To celebrate this spirit, our talent voices now come together to present the flag song, a melody of respect and loyalty to the emblem that lead us. Let us all stand in honor as we salute our national flag through song. மணி கொடி பாரீர் அதை தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திட வாரீர் தாயின் மணி கொடி பாரீர் ஓங்கி வளர்ந்ததோர் கம்பம் அதன் உச்சியின் மேல் வந்தே மாதரம் என்று பாங்கின் எழுதி திகழும் செய்ய பட்டொலி வீசி பறந்தது பாரீர் தாயின் மணி கொடி பாரீர் அதை தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திட வாரீர் தாயின் மணி கொடி பாரீர் கம்பத்தின் கீழ் நிற்றல் காணீர் எங்கும் காணரும் வீர பெருந்திரல் கூட்டம் நம்மற்குரிய அவ்வீர தங்கள் நல்லுயிர் ஈந்தும் கொடியினை காப்பர் தாயின் மணி கொடி பாரீர் அதை தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திட வாரீர் தாயின் மணி கொடி பாரீர். Freedom is nothing else but a chance to be better. Let us respect our national flag and take the pledge to remain committed citizens loyal to our country's ideals. Pledge! India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country, and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always try to be worthy of it. போட்டுருங்க உரம் போட்டுங்க எடுத்துக்கிறேன் வைங்க Teachers and all my elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity, I realize my happiness. Order. Entire parade of the cadets. And with brisk and energetic in every step, here comes the quick march, showcasing precision and power. Now Aryabhata House is marching majestically in front, dressed in red, symbolizes passion, power, sincerity and strength. Followed by the captain, Mrs. V. Hanshini Nandita, and vice captain, Ms. V. Tamilalsi, who are always dedicated towards their work and responsibilities. Now watching the adorable marching of Bhaskara House, dressed in yellow, symbolizes joy, happiness, optimism and idealism. Led by the captain Ms. A. Tarunika, who is a good orator, and the vice captain Ms. V. D. Vishmita, who is an all-rounder. Now at your side, the gracious march of Chandrayaan House, dressed in blue, symbolizes wisdom, trust, royalty
strength led and the Vice Captain Ms. K. Danishka, who has a dynamic personality with her marvelous talents in every field. Each house is represented by the Captain and the Vice Captain. Here, at side is the Vikram House in the green dress, which symbolizes nature, generosity and fertility, led by the Captain Ms. S. Ritika, who is an active listener, and the Vice Captain proves excellency in sports activities. Four houses, four salutes, one spirit. With eyes right, they march on, carrying respect in their hearts and discipline in their steps. A glorious performance of the march past by the students. Our leaders conclude the quick march, a perfect blend of discipline, energy and unity. Every stride taken today reflects their promise to lead with honor, dedication and teamwork. The march may end here, but their journey of leadership begins anew. Thank you, friends, for the beautiful sight of the wonderful parade. A warm smile is the universal language of kindness. To extend a heartfelt welcome to all our guests, dignitaries and audience, I now invite Tarunika of Grade 8 to deliver the welcome speech. Distinguished Chief Guest, Honorable Correspondent, respected Director, esteemed trustee members, our respected Principal Ma'am, teachers, dear parents, and my fellow friends. A very warm and patriotic welcome to one and all. Today, as the tricolors flutter high in the sky, we have gathered here to celebrate the 79th Independence Day of our great nation. This day is not just a day in our history. It is the heartbeat of our freedom. A reminder of all the countless sacrifices made by our brave freedom fighters. And a reminder, a celebration of the unity and diversity that defines India. It fills my heart with pride to have all and each of you on this auspicious occasion. We are honored to have with us our distinguished chief guest, Mr. R.J. Vignesh Kant, whose presence adds grace and inspiration to our celebration. I also would like to take a moment
to welcome our respected director, sir, Mr. Raja, whose guidance and vision leads us towards excellence, and our esteemed correspondent, sir, Mr. Shativel, whose constant support and encouragement strengthens our school's progress. I heartily welcome our trustee members, Mr. Kartikeyan, trustee Mr. Kumar Senthil Raja, trustee Mr. Siva Subramanian, trustee Mr. Navin Krishna, on behalf of our school. I extend my warm welcomes to our beloved principal, Mrs. Damendi, our dedicated teachers, parents, and every dignitary and guest present here today. Let us remember that independence is not the end of our journey. It is the beginning of our new responsibility to uphold the values of justice, liberty, equality, and fraternity. Today's celebration is a tribute to a glorious past and a pledge towards a brighter future. Once again, I welcome you all to the 79th Independence Day celebration. Jai Hind. Thank you, Tanika, for your kind and warm welcome. Culture is the widening of the mind and the spirit. Let us begin our cultural program with a welcome dance, celebrating grace, rhythm, and joy. Dance is the hidden language of the soul. Our cultural program starts with a graceful welcome dance by Grade 6, a performance that blends rhythm and expression.
Thank you, friends, for the graceful performance. A leader, one who knows the way, goes the way, and shows the way. To lead is to serve. We would like to invite our respected director, sir, Mr. Raja, to address the gathering and inspire us by sharing few words of guidance and inspiration. Very good morning and warm welcome to one and all present here. Happy and privileged to be part of this celebration. Independence Day celebration, August 15. We all know India got independent on this day. And not only India, there are 5 other countries. உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் இந்தியாவோட சேர்ந்து இன்னும் 5 கண்ட்ரியும் இதே நாள் இதே ஆகஸ்ட் 15ல இண்டிபெண்டன்ட் டே செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Countries like Bahrain, South Korea, North Korea, 2 more countries, right? இதை ஏன் நான் இப்போ இங்க சொல்றேன் அப்படின்னா the way we celebrate, right? You all have to know. நிறைய பேர் நினைச்சுக்கிறாங்க ஓகே இண்டிபெண்டன்ட் டேனா ஒரு 3 நாள் லீவ் கிடைக்குது சேர்ந்த மாதிரி அப்படின்னு இப்போ ஒரு ட்ரெண்ட் ஆகி ஒரு ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே அப்படின்னு நிறைய பேர் பயணம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. பட் வி ஆல் ஃபர்கட் தட் பீப்புள் ஆஃப் ஃபாட் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த சுதந்திரம் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது. ஒருத்தர் உயிரோடு இருக்கும்போது அவரோட 32 பல்லு ஒவ்வொரு பல்லா வாயிலிருந்து எடுத்தா எவ்வளவு வலி இருக்கும், அவரோட ஒவ்வொரு நகமா உடம்புல இருந்து எடுத்தா எவ்வளவு வலி இருக்கும், அது உயிரோட இருக்கும் போதே. இந்த வலியெல்லாம் தாங்கி நமக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கேள்விப்படாத நிறைய பேர் இருக்காங்க. லைக் சூர்யா சென் அப்படிங்கிறவர். நேத்தா ஒரு ஸ்டோரி படித்தேன், ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்தது. இன்னைக்கு இருக்கிற பங்களாதேஷ் அன்னைக்கு இந்தியாவில் இருந்தது, இன்னைக்கு இருக்கிற பாகிஸ்தான் அன்னைக்கு இந்தியாவில் இருந்தது. பகத்சிங் பத்தி நம்ம எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 23 வயசுல இந்தியாவுக்காக போராடி தூக்குமடையில பிரிட்டிஷர்ஸால தண்டிக்கப்பட்டவர். அவரு தூக்குமேடையில் ஏத்தினது இந்தியாவில் இல்ல, பாகிஸ்தான்ல. இப்ப இருக்கிற பாகிஸ்தான்ல. நான் அன்னைக்கு அது இந்தியா. நான் சொன்ன சூர்யா சென்னுங்கிறவர் ஒரு பெரிய போராளி. அவருக்கு தான் அந்த 32 பேர் உயிரோடு இருக்கும்போது எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரி நிறைய பேர் நமக்கு தெரிஞ்சு தெரியாம நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட சுதந்திரத்தை நம்ம எப்படி இப்போ கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம். அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வாங்கின சுதந்திரம். இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஜஸ்ட் செலிப்ரேட்டிங் லைக் திஸ், இட்ஸ் அபவுட் டேக்கிங் இட் ஃபார்வர்ட். இதை நம்ம எப்படி வழி நடத்துறோம், எப்படி அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம், அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சுதந்திரங்கிறது நேஷனல் ஃபிளாக் ஊத்திட்டு ஸ்வீட்ஸ் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லை, அதை தாண்டி நம்ம நாட்டுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். I always tell my students, ஒரு சின்ன விஷயம், small little thing, ஒரு inch a day, ஒரு நாளைக்கு ஒரு இன்ச் இந்த நாட்டுக்காகவும் ஊருக்காகவும் ஒரு விஷயம் keep doing, right? So அப்ப நான் போய் எல்லையில இருந்து போராட முடியுமா, பொலிட்டிஷியன்ஸ் எதிர்த்து லஞ்சத்தை எதிர்த்து போராட முடியுமா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். சின்ன சின்ன விஷயம் நீங்க பாக்குறீங்க, ஒரு ஃபேன் ஓடிட்டே இருக்கு, அந்த லைட் ஆஃப் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி சேவ் பண்ணலாம். ரோட்ல போறீங்க, ஒரு குப்பை இருக்கு, எடுத்து குப்பை தொட்டியில போடலாம், ரைட்? சோ நீங்க பாக்குற சின்ன தண்ணி வீணாகுது, அதை சேவ் பண்ணலாம். சோ பாக்குற சின்ன சின்ன விஷயத்திலையும் உங்களோட சுதந்திர பற்ற நாட்டு பற்ற அந்த சேமிப்பை நீங்க கண்டிப்பா பண்ணலாம். நமக்கு என்ன அப்படின்னு கடந்து போகாம நடக்கிற எல்லா விஷயத்திலையும் நான் அடிக்கடி சொல்ற ஒரு விஷயம், ஃபார் திங்ஸ் டு சேஞ்ச் ஐ மஸ்ட் சேஞ்ச் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அப்பா அம்மா மாறணும், டீச்சர்ஸ் மாறணும், ஸ்கூல் மாறணும், சமுதாயம் மாறணும், சோசியல் இருக்கிறவங்க மாறணும், இல்ல பொலிட்டிஷியன்ஸ் மாறணும், போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்க மாறணும், கரப்ஷன்ஸ் மாறணும் அப்படின்னு நீங்க மத்தவங்களை மாத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அது நடக்காது. எல்லாத்தையும் மாத்தணும்னா முதல்ல மாற வேண்டியது நீங்க. நம்ம மத்தவங்களை எப்படி பாக்குறோம். நான் திரும்ப திரும்ப சொல்ற ஒரே விஷயம் தான், இண்டிபெண்டன்ட் டே இஸ் நாட் யூ பீயிங் இண்டிபெண்டன்ட். நீ சுதந்திரமா இருக்கிறது சந்தோஷமா இருக்கிறது மட்டும் இல்ல, மத்தவங்களை சுதந்திரமாவும் சந்தோஷமாவும் வச்சுக்கிறது தான், ரைட்? ஸோ நான் நீங்க ஒருத்தர்கிட்ட அன்பு எதிர்பார்த்தா உங்களுக்கு கிடைக்குமான்னு தெரியாது, மரியாதை எதிர்பார்த்தா கிடைக்குமா தெரியாது, நேரம் எதிர்பார்த்தா கிடைக்குமா தெரியாது, ரைட்? நீங்க எதை எதிர்பார்த்தாலும் அவங்க கிட்ட கிடைக்குமா அப்படின்னு கண்டிப்பா தெரியாது. எக்ஸ்பெக்டேஷன் உங்களுக்கு டிசப்பாயின்ட்மெண்ட் கொடுக்கலாம். ஆனா நீங்க அன்பு கொடுங்க, யாரும் வேணான்னு சொல்ல மாட்டாங்க. மரியாதை கொடுங்க, யாரும் வேணான்னு சொல்ல மாட்டாங்க. மத்தவங்களுக்கான நேரத்தை கொடுங்க, வேணான்னு சொல்ல மாட்டாங்க. கீப் கிவிங் லவ், ரெஸ்பெக்ட், டைம் ஃபார் அதர்ஸ். இந்த சுதந்திர தினத்துல நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம், இதை போராடி நிறைய பேர் நமக்கு வாங்கி இந்த இடத்துல நம்ம சந்தோஷமா அழகா இந்த ஈவெண்ட்ல இருக்கிறோம்னா அதுக்கு பின்னாடி நிறைய பேரோட உழைப்பு இருக்கு, ரைட்? சோ அவங்க நிறைய பண்ணிட்டாங்க. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? வாட் ஆர் we going to do for the nation? எல்லா ஆர்மி மேன கேட்டீங்கன்னா அவங்க சொல்ற முதல் விஷயம் நேஷன் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிம்பாங்க. நாடுதான் முதல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அதே மாதிரி தான் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு குழந்தைங்களுக்கும் சொல்றேன், பேரண்ட்டுக்கும் சொல்றேன், நேஷன் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் அஸ் ஆல்சோ. இப்போ பேரண்ட் நம்மளே இருக்கோம், ஹெல்மெட் போடாம வண்டி ஓட்டுறோம், டக்குன்னு ஒரு டிராபிக்கை பைபாஸ் பண்ணி போறோம். இதுவுமே நம்ம நாட்டுக்கு பண்ற தப்பான விஷயம். ஒரு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஒரு தப்பான உதாரணமா இருக்கும்.
நம்ம சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறது, லேட்டா எழுந்திருக்கிறது, ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயம். ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் டெல் இன்ச் டே, ஒரு நாளைக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் மாத்திக்கலாமா? ஒரு சின்ன விஷயம் நாட்டுக்காக. ஸோ கீப் டூயிங். மாற்றம் ஒன்றுமே மாறாததுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபார் திங்ஸ் டு சேஞ்ச் ஐ மஸ்ட் சேஞ்ச் ஃபர்ஸ்ட். இன் ஆர்டர் டு சேஞ்ச் த பீப்புள், நீங்க மாறுங்க, இந்த மாற்றத்தை மற்றவங்களுக்கு கொண்டு போங்க. ஸோ திரும்பவும் சொல்றேன், இண்டிபெண்டன்ட் டே இஸ் நாட் லைக் சம்திங் யூ பீயிங் இண்டிபெண்டன்ட் இருக்கிறது இல்லை. சுற்றி இருக்கிறவங்க சந்தோஷமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் நாட்டுக்கு எது தேவையோ அதை சிறப்பாகவும் செய்கிறது தான் ஒரு சரியான இண்டிபெண்டன்ட் டேவாக இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ நன்றி. Thank you, sir, for the inspiring and thought-provoking words. You are so patriotic. Respect is earned, honesty is appreciated, love is gained, and loyalty is returned. A small gesture of appreciation can speak volumes. Gratitude is the memory of the heart. May I now invite our correspondent sir, Mr. Shaktivel, to honor our chief guest with shawl. And I request our trustee sir, Mr. Shivasubramaniam, to give the memento as a token of respect and love. And I also request our trustee sir, Mr. Kumara Sendal Raja, to join for giving the memento. சார் ரெடி சார், இங்கே பாருங்க. சார் ரெடி சார். மேம் கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ரெடி சார். ஸ்மைல் ஸ்மைல் ஸ்மைல். சார் இங்கே பாருங்க. தேங்க்யூ. Thank you, sir, for warmly honoring our esteemed chief guest. The grand procession of pride and leadership now begins. Leading the way, representing the very heart and identity of our institution, is the school flag. Pure white, a symbol of peace, unity and integrity, carried with honor by our R&D head, Mrs. Shakira. Following close
House Head, Mr. Hinglang Job. Following in unison, the Chandrayaan House placard, proudly carried by the Assistant House Head, Mrs. Yamuna. And finally, in the colors of growth and perseverance, we have the Vikram House flag in bright green, held with confidence by House Head, Mr. Jambukumar. Bringing this majestic march to a close, the Vikram House placard in the able hands of Assistant House Head, Mrs. Jansi. As the flags of honor make their way forward, our proud council members stand assembled near the stage, a picture of readiness and responsibility. With heads held high and hearts filled with commitment, they avoid the moment when these colors, symbols of our school ideals, will be entrusted to their care. Every flag carried by our respected teachers today is more than just fabric and color. It is a pledge of service, discipline and dedication. Soon, these banners will rest in the hands of our newly invested leaders who will carry forward the legacy with pride and purpose. The council members now stand as a united force, ready to receive the mantle of leadership, guided by the trust placed in them and the values these flags represent. The moment of honor has arrived. The symbolic passing of flags, tradition that marks the trust and responsibility bestowed upon our young leaders. Leading the march of pride, we have the school flag carried with dignity by our R&D head, Mrs. Shagira. She now hands it over to our respected chief guest, who in turn entrusts it to our school pupil leader, Ms. Pragalya. With a sash gracefully placed and the badge of honor pinned by our beloved principal, she now stands ready to uphold the school's ideals. Following next, the school logo is borne by our senior teacher, Mrs. Geeta. The logo is presented to our esteemed director, sir, who then hands it over to the deputy school pupil leader, Ms. Sumanda Shri. The sash and badge from the principal now complete her symbol of service. Next, the vibrant sports flag, carried by our dedicated PT head, Mr. Prabhu, is handed to the chief guest in a gesture of confidence. It is then passed on to our sports secretary, Master Gautam Karthik, adorned with the sash and badge by our principal, ready to lead with energy and fairness. Following closely is the sports placard carried by our junior coordinator, Mrs. Suryamala. The director, sir, receives it with pride, then hands it to our assistant sports secretary, Ms. Sadhana. With a sash and badge of honor, she stands committed to sporting excellence. Following closely, the cultural flag, a beacon of creativity and talent, is next carried by our cultural head, Mrs. Nandini. The chief guest receives it and entrusts it to our cultural secretary.
Ms. Shenbagashreya, now decorated with her sash and badge to lead in art and expression. Right behind, we have the cultural placard carried by Mrs. Gomati, presented to our director sir, and it is passed on to the assistant cultural secretary, Ms. Tanisha, who now wears her sash and badge with pride. And now we enter the house segment. The Aryabhatta house flag in bright red is carried by the house head, Mrs. Kanagamani, and passed it to the chief guest. The chief guest hands it over to the Aryabhatta house captain, Ms. Hansini Nandita, who is now adorned with her sash and badge by the principal. Following is the Aryabhatta house placard carried by the assistant house head, Ms. Shalini, and passed to the director sir. The director sir passes it on to the Aryabhatta house vice captain, Ms. Tamilarisi, who receives her sash and badge with grace. Next, the bright yellow Bhaskara house flag carried by the house head Mrs. Radhamani is presented to the chief guest, who passes it on to the Bhaskara house captain, Ms. Tarunika, now honored with the sash and badge. Following is the Bhaskara house placard carried by assistant house head Mrs. Meera. The director sir receives it and hands it over to the vice captain, Ms. V.V. Vishmita, who now wears her leadership sash and badge proudly. Here comes the blue Chandrayaan house flag carried by the house head, Mr. Henglang Job. The chief guest receives it and presents it to the Chandrayaan house captain, Ms. Reshmita, who receives her sash and badge from the principal. Following is the Chandrayaan house placard carried by the assistant house head, Mrs. Yamuna. The director sir receives and hands it to the vice captain, Ms. Danishka, completing the honor with her sash and badge. The green Vikram house flag now raised, carried by the house head, Mr. Jambukumar, and passed it to the chief guest. The chief guest enters it to the Vikram house captain, Ms. Ritika, who is then adorned with the sash and badge of leadership. And finally, the Vikram house placard, carried by the assistant house head, Mrs. Jansi, is presented to the director sir, who hands it over to the vice captain, Master Kavish, marking his pledge with the sash and badge. With all flags, sashes and badges bestowed, our newly invested leaders stand ready to serve with honor, dignity and commitment. Today, they hold not just symbols, but the trust and expectations of the entire school community. With great power come great responsibility. An oath is not just a set of words, it is a solemn promise, a commitment to uphold values, responsibilities, and integrity in all that we do. It binds us not just to a role, but to the principles that guide our actions.
to lead us in this meaningful tradition. The moment of pride is here. With heads held high and hearts filled with commitment, our newly elected council members now step forward in a dignified slow march. Each stride reflects discipline. Each movement speaks of the responsibility they have accepted. Leading the march, carrying the white school flag with pride is our school pupil leader, Ms. Pragalya, followed by the deputy school pupil leader, Ms. Sunanda Shri. Marching with poise, the sports secretary, Master Gautam Karthik, carrying the sports flag, and the assistant sports secretary, Ms. Sadhana, take their place, representing the spirit of strength, teamwork, and fair play. The cultural secretary, Ms. Shenbagashreya, and the assistant cultural secretary, Ms. Tanisha, step forward, bringing with them the colors of creativity, talent, and tradition. Representing the houses with honor, the Aryabhatta house with the captain, Ms. Ansini Nandita, and the vice captain, Ms. Tamilasi, followed by the Bhaskara house captain, Ms. Tarunika, and the vice captain, Ms. V.V. Vishmita. Next comes Chandrayaan house captain, Ms. Reshmita, and the vice captain, Ms. Danishka, followed by the Vikram house captain, Ms. Ritika, and the vice captain, Master Kavish, follow in perfect rhythm, their flags held high, their pace steady, and their determination unshaken. The slow march is not just a walk, it is a declaration. We are ready to lead, ready to serve, and ready to uphold the glory of our school. As they approach the stage, let us welcome them with our warmest applause, for they are the flag bearers of our school's future. To lead us in this meaningful tradition, I feel deeply honored to invite our respected Principal Ma'am, Mrs. Damayanti, whose vision, leadership, and dedication inspire each one of us to kindly step forward and administer the oath. Let us now witness our leaders take the solemn oath to serve with dedication and integrity. As the final flag is placed in the hands of its proud bearer, a beautiful sight unfolds before us. One by one, our newly invested leaders step forward, holding high the symbols of their responsibilities, the school flag, the sports flag, the cultural flag, and the vibrant house flags that represent the heart and the spirit of our institution. All council members, side by side, shoulder to shoulder, their flags raised in dignity, shows the togetherness of the entire Edison family. This is not just a group of individuals. This is a united force bound by commitment, honor, and service. Each flag tells a story of teamwork, of dedication, and of pride. And now, together, they stand as one, ready to uphold the values of our school and lead with integrity. We, the students of Edison International School, swear that we will take part in the Investure ceremony
in fair competition, respecting the rules and regulations which govern them, and with the desire to participate in their true spirit of sportsmanship and for the honor of our school and the glory of sports. Order. Dear leaders, your journey of Not only bound us to our responsibility, but have also reminded us of the values we must carry forward in our journey. We are truly grateful for your inspiring guidance and constant support. With the oath now taken, these young leaders have sealed their promise to serve with integrity, honor, and dedication. As a mark of the solemn pledge, our council members now move forward, each bearing their flag, the emblem of their role and responsibility. With steady hands and steadfast hearts, they will place these flags upon school and to lead with courage and unity. Each flag represents a pillar of strength, each color a promise of excellence. This showcases the united council of Edison International School. Their flags anchored, their spirit unshaken, their duty began. May these flags remain a reminder of the pledge they have taken and the trust that has been placed upon them. Leadership is not a position, it is an action. Let us hear from our newly appointed school people leader, Ms. Pragalya, who will represent the student body with pride. Good morning to our respected correspondent, director, chief guest, principal, esteemed members of our school management, teachers, dear parents, and my fellow students. I am Pragalya, and today I stand before you not as a student of grade 9, but as a school pupil leader chosen by my peers, trusted by my teachers, and ready to rise to the responsibility. I strongly believe that being chosen as a school pupil leader isn't about popularity or about being the loudest voice in the room. Instead, it is all about being the clearest, strongest, and the most consistent voice when it counts the most. I accept this role not as a title but as a challenge to rise the standards of our school. A challenge to speak up when it's difficult, to act when others hold back, and above all, to lead without losing who I am. I always believed in this simple idea that leadership is not about standing on a stage, it is all about lifting others onto it. I'll be there when you all needed me the most. I pledge to place strong emphasis on each and every situation. To my fellow council members, let's not wait for change, let's be the change that rises the bar. Thank you all for choosing me. Let us lead like we meant it. Thank you. Thank you, Ms. Pragalya, for your thoughtful and promising words. Of all ages. It is my privilege to welcome our beloved chief guest, Mr. R.J. Vignesh, whose journey in this entertainment industry stands as a true example of patient meeting perseverance. Whether on screen or on stage, he has a magical ability to make us laugh, think, and connect. Sir, we are honored by your presence today. May I now invite Sir to address this gathering and share your words of wisdom and cheer with us.
I request everyone to give a big round of applause. நேற்றைய நினைவுகள் இனிமையாக, இன்றைய நினைவுகள் அனுபவங்களாக, நாளைய கனவுகள் நிஜமாக. இன்னைக்கு இந்த காலை பொழுதுல இங்கே கூடியிருக்கவங்க எல்லாருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள் from RJ விக்னேஷ் and entire Black Sheep family. வணக்கம். ஓகே, அங்க இருக்கவங்களுக்குலாம் கேக்குதா? அப்ப நான் ஒரு வணக்கம் தானே சொன்னேன், கை தட்டலாமே. அங்க இருக்கவங்களுக்கு கேக்குதா? ஒரு வணக்கம் தானே சொன்னேன், கை தட்டலாம். அப்பா சார், மாநாட்டு பந்தல்ல உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்கு சார் அவங்கள பார்க்குறப்ப. அதனால நமக்கு இங்கேருந்து கனெக்ட் ஆகுறதே ரொம்ப லேட்டாக தான் இருக்கும் போல். நான் சொல்லுவேன், ஒயிட் ஸ்ப்ரெட் ஆடியன்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அங்கே பேசவே கூடாது. இது வந்து ஒரு கல்யாண வீடு மாதிரி. இங்கே யார் பேசுறது யாருமே கேட்க மாட்டாங்க, அவங்க பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆனால் எல்லாரும் அந்த மாதிரியான ஒரு கேதரிங். பட் நிச்சயமாக நிறைய நல்ல விஷயங்களை வந்ததுலேருந்து பார்த்துருக்கேன். அதுலேருந்து சில விஷயங்களை உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். பேசலாம்ல? கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கலாம்ல? இல்லை பட்டிமன்றம் பார்க்குறதுக்கு வீட்டுக்கு போகணும் அப்படி ஏதோ ஐடியாவோட வந்திருக்கீங்களா? அப்படி இல்லை, வீட்டுக்கு போய் சமைக்கணும், இல்லை சூடு பண்ணணும், அதெல்லாம் இல்லை இல்லை. ஓகே, சூப்பர். ஸோ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய விஷயம் நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்காக. எஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸ்க்கு நம்மளுடைய என்டையர் ஸ்கூல் டீம் சார்பாக ஒரு முறை நல்ல பலமான கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம். ஏன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ வேலைகள் இருந்திருக்கும், அவங்களுக்கு எத்தனை, அதுவும் சொன்ன சார் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு லாங் வீக்கெண்ட். இந்த லாங் வீக்கெண்டுக்கு 1000 பிளான் வந்துடும், நமக்கு ஒன்றுமே செய்ய மாட்டோம். ஸோ அப்படி ஒரு லாங் வீக்கெண்டில் தங்களுடைய குழந்தைகளை இங்கே கூப்பிட்டு வந்து ஏற்கனவே தயார்படுத்தி வச்சுருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் இங்கே அவங்கள ஆட விட்டீங்கன்னா டக்கு டக்கு டக்குன்னு எல்லா ஃபோன்லேயும் ரெக்கார்ட் பண்ணி இன்றைக்கே உங்களோட ஃபேமிலி குரூப்லலாம் போட்டுருவீங்க. கரெக்டாக? எஸ். ஸோ ஃபேமிலி குரூப்பில் ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் கலக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அந்த மெசேஜஸ் லைக்ஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு தயாராக இருக்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் முதல்ல வாழ்த்துக்கள். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு. ஏன்னா நான் ஏன் வந்தோன்னே அந்த கைத்தட்டை பற்றி இவ்வளோ நேரம் பேசுகிறேன்னா வேற ஒன்றுமே இல்லைங்க, ரொம்ப சிம்பிள். அப்படி கைத்தட்டினா என்ன நடக்கும்னு சொல்கிறேன். ஓகே, நம்மளோட ஆயுளில் ஒரு முறை நீங்கள் கைத்தட்டுறப்பையும் நம்மளோட ஆயுளில் 6 நிமிஷம் ஏறுதுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்பவா போறீங்க? அப்படி கிடையாது. ஆனால் வேற ஒன்று நடக்கும், நம்ம கைத்தட்டுறதுனால வேற ஒன்று நடக்கும். என்னன்னு சொல்கிறேன். இந்த மார்ச் பாஸ் பண்ணோம்ல, அந்த மாதிரி என்னுடைய ஸ்கூலில் வந்து நான் மார்ச் பாஸ் பண்ணுவேன். ஓகே, கரெக்டாக லெஃப்ட்ன்றப்ப ரைட்டை தூக்குவேன், ரைட்டுன்றப்ப லெஃப்ட்டை தூக்குவேன். உடனே எங்கள் பிடி சார் பின்னாடி இருந்து பெரம்ப தூக்குவார். ஸோ அப்படி அடி வாங்கி வந்த ஒரு பையன் இன்னைக்கு அதே மாதிரியான ஒரு செட்டப்பில், அதே மாதிரியான ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் டேல ஃப்ளாக் ஹாய்ஸ் பண்ண வந்திருக்கேன்னா அதுக்கு காரணம் இந்த கைத்தட்டு மட்டும்தான். ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சரியா எனக்கு கிடைச்ச கைத்தட்டு தான் அந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு என்னை கொண்டு வந்திருக்கு. அப்படின்னு இப்போ மார்ச் பாஸ் செய்ய விட்டாலும் இந்த பிடி சாரே என்னை அடிப்பார், அப்படிதான் நான் இருக்கேன். பட் இந்த வளர்ச்சி அப்படின்றது இந்த கைத்தட்டல் மூலமா மட்டும்தான் கிடைக்கும். ஸோ முடிஞ்ச அளவு பாராட்டுங்க, பாராட்ட கற்றுக் கொடுங்க உங்க பிள்ளைங்களுக்கு. அது ரொம்ப முக்கியம். பாராட்டு வாங்குறதை விட பாராட்டு கொடுக்கறது எவ்வளவு சந்தோஷம் உங்க குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா, பக்கத்துல இருக்க பையனை பாராட்டுறதா, பார்க்குற விஷயங்களை வியக்கிறது, பாராட்டுறது, ரசிக்கிறது, இதன் மூலமா மட்டும்தான் ஒரு சிறந்த மனிதனை உருவாக்க முடியும். மனிதன் வேற என்னங்க, நம்ம அதிகபட்சம் என்ன, மற்றவங்களை ரசிக்கிறதும் மற்றவங்களை பாராட்டுறதும் அன்பை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறதும், அதை தவிர வேற எதுவுமே இல்லை இல்லையா? ஸோ அப்படிதான், அதுக்குதான் இந்த கைத்தட்டுல இருந்து ஆரம்பிச்சோம். இன்னைக்கு நான் இந்த கேம்பஸ்குள்ள வந்தோன்னே சார்ட்ட சொன்னேன், பயங்கர பாசிட்டிவா ஃபீல் ஆகுது சார். இந்த இடத்துக்குள்ள வந்தோடனே இந்த அப்படி பாசிட்டிவா ஃபீல் ஆகுறது என்ன, இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டடமா இல்ல, ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்க பேஸ்கெட் பால் கிரவுண்டா இல்ல, அற்புதமான முறையில் செய்யப்பட்டிருக்க இந்த விளையாட்டு மைதானமா இல்ல, இந்த கிளாஸ் ரூம்ஸா இல்ல, ஏர் கண்டிஷன்டு ரூம்ஸா இல்ல, அப்ப வேற என்ன அந்த பாசிட்டிவிட்டியை கொடுக்குதுன்னா இங்க இருக்க மனிதர்களுடைய எண்ணங்கள், இந்த ஸ்கூலை நடத்துகிற மனிதர்களுடைய எண்ணங்கள். ஸோ அந்த என்டையர் ட்ரஸ்டி, நம்மளுடைய கரஸ்பாண்டன்ட் சார், நம்மளுடைய டைரக்டர் சார், பிரின்சிபல் மேம், எல்லாருடைய அந்த மனசு தான் உண்மையான பாசிட்டிவிட்டி. ஏன்னா நான் உள்ள வரும்போதே ஒவ்வொன்றா எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே வந்தாங்க. எடிசன் ஏன் பேர் வச்சேன்னு அவர் சொன்னார். ஏன்னா எடிசன் எவ்வளோ பெரிய விஷயங்களை இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. அவர் அன்னைக்கு கேள்வி கேட்டதுனால தான் இன்னைக்கு நம்ம இங்கே இருக்கோம். இது ஏன் இது ஏன் இது ஏன்னு கேள்வி கேட்டு அவ்வளோ விஷயங்களை கொடுத்துட்டு போன எடிசன் ஒரு விஷயம், ஒரே ஒரு கோட் தான் அவர் எனக்கு சொன்னார். எடிசன் சொன்னதுலேயே மற்றதெல்லாம் விட்டுட்டார் சார், அவர் கண்டுபிடிப்பாளர் அதெல்லாம் விட்டுருவோம் சார். அவர் ஒரு விஷயம் சொன்னார் சார், நான் வந்து அந்த பல்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 10,000 முறை முயற்சி செய்து அந்த பல்பை கண்டுபிடிச்சேன். அதில் 9,999 முறை நான் தோக்கலை. 9,999 முறை எப்படி பல்பு செய்யக்கூடாதுன்னு கத்துக்கிட்டேன். ஸோ தோல்வி அப்படின்றதே கத்துக்கிறது தான். அதனால தான் சார் எடிசன் பேர்ல இந்த ஸ்கூலை ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாரு ராஜா சார். ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப பர்சனல் கனெக்டா அவங்க ஒவ்வொருத்தர் பேசும்போதும், அதை தாண்டி அவங்களுடைய பெயர்களை ஒரு முறை நான் சொல்லிடுறேன். ஃபவுண்டர் கார்த்திகேயன் சார் அவர்களுக்கு நான் சொல்ல அப்படியே கை தட்டுங்க ப்ளீஸ். ஏன்னா
அவங்க ஒரு மில்லு நடத்தி அப்படியே அவங்களுடைய பிசினஸை பெருக்கி இவ்வளோ பெரிய ஒரு இடம் இருக்கப்ப இதில் இன்னொரு ஃபேக்டரி போட்டிருக்கலாம், மில்லு போட்டிருக்கலாம், ரியல் எஸ்டேட் கூட பண்ணிருக்கலாம். ஆனால் அதை தாண்டி இதை ஸ்கூலுக்கு பயன்படுத்தணும். இப்படி ஒரு இடத்த ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூலுக்கு தன்னுடைய ஊரில் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு கார்த்திகேயன் சார். அடுத்து சக்திவேலன் சார். 2007 அவருடைய வளர்ச்சி பாதை தெரிந்தவர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். நான் இன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், அதனால ஷேர் பண்றேன். 2007 ஒரு கேப் டிரைவர். 2007 ஒரு கேப் டிரைவர். அப்படியே வந்தோம்னா ஒரு 14 வருஷத்துல இன்னைக்கு இத்தனை கனவுகளை சுமக்கக்கூடிய இந்த பில்டிங்கினுடைய கரஸ்பாண்டன்ட்டா இங்க உட்கார்ந்துருக்காரு சக்திவேலன் சார். ஸோ இந்த ஒரு 14 வருஷம் அவர் எதெல்லாம் கடந்து வந்திருப்பார், இன்னைக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு அப்புறம் எதெல்லாம் கடந்துட்டு இருப்பார் அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். பட் அதை தாண்டி இந்த இடத்துல வந்து அமர்ந்திருக்காருன்னா நிச்சயமா அது அவருடைய உழைப்பு தான். வாழ்த்துக்கள் சார், ரொம்ப சந்தோஷம், நன்றி. ஒவ்வொருத்தரை பார்த்தீங்கன்னா ராஜா சாரை சொன்னேன். ஏன்னா இந்த வெளிநாட்டுக்கு போய் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சாலே என்னப்பா இந்தியா இன்னும் இப்படியே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஏதோ ஒன்று பண்ணணும், நீங்கள் எதுவுமே பண்ணல, இது என்ன கிளீனா இல்லை, இது என்ன இப்படி இருக்கு, இது எப்படி எஜுகேஷன் சிஸ்டம், எல்லாம் கேள்வி கேட்பாங்களே தவிர யாருமே இறங்கி வேலை செய்ய மாட்டாங்க. ஆனால் வெளிநாட்டில் வேலை செய்த பிறகும் இங்கே வந்து என்னுடைய கனவை நான் இங்கே இருக்கக்கூடிய மண்ணுக்கு இப்படித்தான் கொடுப்பேன்னு கல்வி நிறுவனம்னு நினைச்சு வந்திருக்கக்கூடிய டைரக்டர் ராஜா சார். அவருடைய கனவே போதுமானது, நம்ம ஏன் இங்கே நம்மளுடைய குழந்தைகள் படிக்கணும் அப்படின்றதுக்கான பதிலா. அதே மாதிரி இதற்கு தொடர்ந்து சப்போர்ட்டிவா இருக்கக்கூடிய ட்ரஸ்டி சிவசுப்ரமணியம் அவர்கள், ட்ரஸ்டி குமார செந்தில் ராஜா சார் அவர்கள், நவீன் கிருஷ்ணா த ஏஓ ஆஃப் இந்த ஸ்கூல். ஸோ எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றிகள், வாழ்த்துக்கள். ஒரு பலமான கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாம் இந்த என்டையர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும். அதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்னா இங்கே வந்தோன்னு அந்த குன்று பார்த்தேன். இது என்ன சார் பேர், என்ன சார், அவர் யார் சார்னு, முருகர்னாரு. சூப்பர் சார் அப்படின்னு. பேர் என்ன, குமரன் குன்று இல்லை சார்? எஸ். ஸோ அதுவே எனக்கு பெரிய கனெக்ட். முருகர் எப்பயுமே ஒரு பெரிய கனெக்ட் தான். அவர் வந்து நம்ம இறைவனா அப்படியெல்லாம் தோன்றதை தாண்டி ஒரு ஃப்ரெண்டா பயங்கரமான கனெக்ட் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இவங்க ஒவ்வொருத்தரும் பேர் சொல்றப்ப எனக்கு ஆச்சரியம். கார்த்திகேயன், சக்திவேலன், சிவசுப்ரமணியன், குமார செந்தில் ராஜான்னு இவ்வளோ கனெக்ட். முருகர் கனெக்டோட குமரன் குன்றுக்கு பக்கத்துல இங்க இருந்து பார்த்தா எட்டி தடும் தூரத்துல குமரன் குன்றை வச்சுட்டு ஒரு ஸ்கூல்னா அப்புறம் எப்படி இந்த ஸ்கூல் பாசிட்டிவா இல்லாம இருக்கும்? ஸோ அதுதான் இந்த பாசிட்டிவிட்டி. நான் இந்த இடத்துக்குள்ள வந்தப்ப உணர்ந்த அந்த பாசிட்டிவிட்டி. ஸோ இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அப்படின்றது, என்னையெல்லாம் இண்டிபெண்டன்ஸ் டேல நான் சொன்னேன் அங்கே இருந்தால் வந்து அடிச்சு நோத்திடுவாங்க இந்த இவங்கள மாதிரிலாம். அந்த அது என்ன சார், அது ஹவுஸ் கேப்டன்ஸ், அப்புறம் வந்து இந்த ஸ்கூல் பீப்புள் லீடர், இப்படி எதுவாகவுமே நான் இருந்ததில்லை. ஏன்னா அப்படி இருக்கவங்களெல்லாம் படுத்தி எடுக்கிறது தான் என் வேலையே. அவங்க எல்லாரையும் போட்டு வாட்டி எடுக்கிறது தான் என்னோட வேலை. அப்படியெல்லாம் இருந்ததில்லை. சொல்லப்போனால் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. என்னுடைய இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூல்ல இந்த மாதிரி உட்காந்துருக்காங்கல்ல பசங்க, அவங்களுக்குலாம் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல. சீக்கிரம் பேசி முடிச்சா ஆடிட்டு போக வேண்டாம் அந்த மாதிரி உட்காந்துருக்காங்க அந்த பிள்ளைங்க. சாரி அவங்களுக்குலாம், ஏன்னா எனக்கு தெரியும் அதோட வலி. காலைல 6:30 மணிக்கு வீட்டில் எழுப்பி விட்டு 7:15 இங்கே வந்து மேக்கப் போட ஆரம்பிச்சு அந்த லிப்ஸ்டிக் காஞ்சு போய் இட்லியை திணிச்சா இட்லியோட லிப்ஸ்டிக் உள்ள போய் படாத பாடுபட்டு இருப்பாங்க அந்த பசங்க. ஸோ அவங்கள வந்து அப்படி அழகாக அங்கே உட்கார வச்சிருக்க நம்ம ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு ஒரு முறை கை தட்டலாம். ஏன்னா கொஞ்சமா ட்ரெயின் பண்ணி அவங்கள கொண்டு வந்து பொறுமையாக சொல்லி கொடுத்து, நம்ம வீட்டில் ஒரு பிள்ளைய ஒரு நாள் வச்சிருந்தாலே ஏன் இதுக்கு ஸ்கூல் இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறோம். ஆனால் அவங்க அந்த ஸ்கூலில் அவங்கள பார்த்துக்கிட்டு அவங்கள ரொம்ப பக்குவமாக ஹேண்டில் பண்ணி, இன்னும் சொல்ல போனால் முந்தின ஜென்ரேஷன், அதான் எங்களுடைய ஜென்ரேஷன், ஓகே முந்தின ஜென்ரேஷன் ஒத்துக்கலாம் அவங்க எல்லாம் பார்க்குறப்ப. ஸோ இந்த ஜென்ரேஷனை ஸ்கூலில் நடத்துறது கூட ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. ஏன்னா எங்களெல்லாம் அடிச்சுவாங்க, எதுனாலும் அடிப்பாங்க, திட்டுவாங்க, என்ன வேணா பண்ணலாம். இன்னைக்கு கை வைக்கவும் முடியாது. நீங்க சொல்லலாம் முகத்தை தவிர எங்க வேணா அடிங்க, ஆனா அடிச்சா சும்மா விடுவீங்களா? விட மாட்டீங்க. உடனே அங்கிருந்து கிளம்பி வந்துருவீங்க. எப்படியா புள்ள மேல கை வைக்கலாம், நீ வச்சிருவியா அப்படின்னு வந்துருவீங்க. அப்படியெல்லாம் இருக்கு. இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் தாண்டி ஆசிரியர்கள் கண்டிக்கவும் செய்யணும், அடிக்கவும் கூடாது, திட்டவும் கூடாது. எப்படிதான் அந்த குழந்தைய வளர்க்கறதுன்னு இருக்குல்ல. எல்லாத்துக்கும் மேல இன்னைக்கு கவனமே இல்லை குழந்தைகள்கிட்ட. ஏன்னா அவனுடைய கவனம் 1.5 நிமிஷம் ரீல்ஸ் ஆயிடுச்சு. 1.5 நிமிஷம் பாட்டு, அடுத்த 1.5 நிமிஷம் சீன், அடுத்த 1.5 நிமிஷம் கார்ட்டூன், அடுத்த 1.5 நிமிஷம்னு 1.5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு முறை அவனுடைய பிரெயின் வேற விஷயங்களை யோசிக்குது. இந்த ஜெனரேஷனை ஹேண்டில் பண்றது ரொம்ப 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 டஃப்ங்க. நீங்க 1.5 நிமிஷமா 40 நிமிஷத்துக்கு அவங்க எத்தனை பாடம் எடுக்க முடியும்? ஒரு பாடம் தான் எடுக்க முடியும். அந்த ஒரு பாடத்தை 40 நிமிஷம் கவனிக்க வைக்கணும், அதை படிக்க வைக்கணும், புரிய வைக்கணும். எல்லாத்துக்கும் மேல சார் ஒரு விஷயம் சொன்னார். இந்த நிறுவனத்தினுடைய மோட்டோவா இருக்கு லேர்ன், லீட், லிவ் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதை பார்க்குறப்ப. ஏன்னா லேர்ன், கத்துக்கங்க, படிக்காதீங்க. இது ஸ்டடி இல்லைங்க, லேர்ன். கத்துக்கிறதுக்கும் படிக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. 8ஆவதுல படித்த அல்ஜிப்ரா கணக்கு இப்போ உங்களை யாரையாவது கூப்பிட்டு கேட்டா தெரியாது. ஆனா நீங்க 3 வயசுல 4 வயசுல பழகுன நீச்சல் இப்பவும் உங்களுக்கு தெரியும். நீங்க 10 வயசுல பழகுன சைக்கிள் இப்பவும் நீங்க ஓட்டுவீங்க.
15 வயசுல பழகின மோட்டார் சைக்கிள் 18 வயசுல லைசன்ஸ் எடுத்து ஓட்டின மோட்டார் சைக்கிள் இப்போ. அப்போ ஏன்னா இதெல்லாம் படித்தோம், இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டது வாழ்நாள் ஃபுல்லாக மறக்கவே மறக்காது, படித்தது மறந்துடும். இந்த இடம் கற்றுக்கிறதுக்கான இடம்னு அவங்க வச்சுருக்காங்க. ஸோ லேர்ன். சரி கற்றுக்கிட்டோம், அடுத்து என்ன பண்ணும்? லீடு. ஏன் லீட் பண்ணும்? நீ போ அப்படின்னு சொல்கிறவன் சாதாரண மனுஷன், வா போவோன்னு சொல்கிறவன் தான் லீடர். ஸோ எல்லாத்துலேயும் நானும் இருக்கேன், வா போவோம். பிரச்சனையா வா ஃபேஸ் பண்ணுவோம். ஜெயிக்கணுமா வா சேர்ந்து ஜெயிப்போம். பிஸ்னஸா வா சேர்ந்து பண்ணுவோன்னு எல்லாத்துலேயும் இன்னொருத்தரை சேர்த்து வா அப்படின்னு கட்டி அணைச்சு கொண்டு போறது இருக்குல்ல, அந்த லீடர்ஷிப். அந்த லீடர்ஷிப்ன்றது வெறுமனே ஒரு நிறுவனத்தை நடத்துறதோ அதுக்கு லீடரா இருக்கிறதோ இல்லை ஸ்கூல் பீப்புள் அது இல்லைங்க. அதை தாண்டி அது ஒரு இன்பில்ட் குவாலிட்டி. அந்த குவாலிட்டியை இங்க டீச் பண்றாங்கன்னு நம்புறேன். ஸோ அந்த குவாலிட்டியை வளர்க்குறாங்கன்னு நம்புறேன். ஸோ லேர்ன் லீட். ஏன்னா இன்னைக்கு இங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க எல்லாரும் ஜனநாயக முறைப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஸோ எலெக்ஷன் வச்சு ஓட்டு போட்டு சரியான தலைவரை தேர்ந்தெடுத்து அந்த தலைவர் இன்னைக்கு பதவி பிரமாணம் பண்ணி ஒரு வருஷம் அவங்க இயங்கவும் போறாங்க. இதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய ப்ராக்டிஸ், ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிக்கு எவ்வளோ பெரிய ப்ராக்டிஸ்ல. ஸோ அதான் முதல்ல லேர்ன், அடுத்து லீட், அடுத்து லிவ். வாழணுங்க. எல்லாம் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்? சரி வாழ்றதுன்னா என்ன? 1 லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்குறதா, கார்ல பகட்டு காட்டிட்டு போறதா, கல்யாணத்துல போய் அதிகபட்ச சீர் செய்யறதா, இல்ல நினைச்சபடி வாழ்ந்துட்டு சந்தோஷமா இல்லைங்க. வாழ்றதுன்றது எப்ப கிடைக்கும்னா, எப்பெல்லாம் உங்க மனசுக்கு ஒரு திருப்தி இருக்கோ அப்பதான் நீங்க வாழ்றதாவே உணர்வீங்க. மற்ற நேரம் எதுலையுமே ஒரு நகை வாங்குறப்ப அது சந்தோஷம், வாழ்றது வேற, சந்தோஷமா இருக்கிறது வேற. அப்போ எதுதான் வாழ்றது? ஒருத்தருக்கு பிரச்சனை வர்றப்ப அந்த நகையை எடுத்து கொடுத்து இந்த அப்போ வச்சுட்டு எப்போ அது எனக்கு திருப்பி கொடு அப்படின்னு சொல்றப்ப அவன் கையெடுத்து கும்பிட்டு நன்றிடா டே நீ இல்லைன்னா அது நடந்திருக்காதான்னு சொல்றப்போ உங்க மனசுக்குள்ள ஒரு திருப்தி வரும்ல, அந்த திருப்தி தாங்க வாழ்றது. ஸோ அந்த திருப்திக்கு தான் வாழணும் அப்படின்றது. ஸோ எனக்கு இந்த லிவ்ன்ற வார்த்தை ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ கத்துக்கிட்டு லீடரா இருந்து வாழக்கூடிய பசங்களை உருவாக்கக்கூடிய இந்த இடம் நிறைய வெற்றிகளை மட்டும் பெறக்கூடிய இடமா நிச்சயமா இருக்கதான் போகுது. அதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ஓகே, போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுல, ரொம்ப லசனா போயிட்டு இருக்கு சார். லேர்னு லிவ் அப்படி ஆக்சுவலா இன்னைக்கு அப்படி ஒன்று தேவை இருக்கு. எதையாவது ஒன்று நம்ம பசங்களுக்கு சொல்லணும்னாலும் நம்மளே கத்துக்கணும்னாலும் அதுக்கு ஒரு பேக்கேஜிங் தேவைப்படுது. இப்படி இருக்கணும், இது மாதிரி பிடிக்கிற மாதிரி ரசிக்கிற மாதிரி. முன்னாடி நான் சொல்றேன், அது உங்களுக்கு எதெல்லாம் பிடிக்குதோ எடுத்துக்கங்கன்றது போய் இன்னைக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி சொல்றேன், முடிஞ்சா எடுத்துக்கங்க அப்படின்ற இடத்துக்கு பேசக்கூடியவங்க எல்லாம் வந்துட்டாங்க, சொல்லக்கூடியவங்க எல்லாம் வந்துட்டாங்க, எழுதக்கூடியவங்க எல்லாம் வந்துட்டாங்க. அப்படி ஒரு பேக்கேஜ் தேவைப்படுறப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்றதும் அதுதான். இதெல்லாம் அட்வைஸ் இல்லைங்க. நம்ம வீட்டில் ஒரு குழந்தை இருந்தா நான் பார்க்குற குழந்தைகள்கிட்ட என்ன பண்ணுவேனோ அதை தான் நான் இங்கே சொல்றேன். அதுதான் சரின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஏதோ ஒரு விஷயத்த மாற்றணும்னா அது குழந்தைகள்கிட்ட இருந்து மட்டும்தான் மாற்ற முடியும். குழந்தைகள்கிட்ட மாற்றணும்னா இப்போ நான் அவங்களை கூட்டு வச்சு நாடு என்றால் என்ன தெரியுமா, சுதந்திரம் என்றால் என்ன தெரியுமா, திருப்பூர் குமரனை நீ பார்த்திருக்கிறாயா அப்படின்னா யார் இவரு அப்படின்ட்டு பாப்பாய் நம்மள. ஆனா அவங்களுக்கு புரியுற லாங்குவேஜ்ல இந்த மாதிரியான ஒரு நாட்கள் வரும் பொழுது அவங்கள உட்கார வச்சு கதை ரொம்ப பிடிக்குமா, இன்னைக்கு திருப்பூர் குமரன் கதை எடுத்து சொல்லுங்க. நான் ஏன் திருப்பூர் குமரன் சொன்னா, இந்த மண்ணினுடைய ஆள். ஸோ இங்கிருந்து ஒருத்தர் போய் வெறுமன தன்னுடைய இந்த தேசிய கொடியை பற்றி நின்றதனால் மட்டுமே அடித்துக் கொள்ளப்பட்ட ஒரு வீரனை பத்தி நம்ம சொல்லுவோம் அவங்களுக்கு. ஓ இப்படியெல்லாம் இருந்திருக்காங்களான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நீங்க திருப்பூர் குமரன் அவனுக்கு புரியலையா, KGF காட்டி சொல்லுங்க. இப்படிதான்டா இருந்தோம் 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, இங்க எப்படி அடிமைப்பட்டிருக்கு, அது மாதிரி இந்த மண்ணுல இருந்திருக்கு. உங்க தாத்தா அப்படி இருந்திருக்காரு, உங்க பாட்டி எப்படி இருந்திருக்காங்க. அப்ப இந்த KGFல இருந்து நம்மள எல்லாம் மீட்டு கொண்டு வந்த அந்த யாஷ் மாதிரி எவ்வளவு ஆயிரம் யாஷ் இருந்திருக்காங்க. ஒவ்வொரு சுதந்திர வீரரும் இங்க ராக்கி பாயா தான் இருந்தாங்கன்னு சொல்லுங்க, அவன் மறக்கவே மாட்டான். ஏன்னா அவனுக்கு ராக்கி பாய் பிடிக்கும். ஸோ அப்படி குழந்தைகளுக்கு இன்னைக்கு இந்த விஷயத்தை நம்ம பேசிதான் ஆகணும். இது நாட் ஓன்லி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே, ஒவ்வொரு நாளும் வர்றப்ப அதனுடைய உன்னதம். எதற்கு மதர்ஸ் டே, எதற்கு ஃபாதர்ஸ் டே? வெறும் கிரீட்டிங் சொல்றதுக்கா, ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறதுக்கா? இல்ல. ஏன் மதர்ஸ் டே கொண்டாடுறான்னு அன்னைக்கு உட்காந்து பேசுங்க. உங்க குழந்தை கூட முடிஞ்சா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க, பேசுங்க. இது நடக்கிறதுனால என்ன நடக்கும்னு கேக்குறீங்களா? வளர வளர அவன் இதை 10 பேருக்கு சொல்லுவான். எதுங்க சந்தோஷம்? எஃபர்ட்ஸை பகிர்றது தாங்க சந்தோஷம். வெற்றி சந்தோஷமா இல்ல, வெற்றி அடைகிறதுக்கு ஒரு வேலை செஞ்சிருக்கோம்ல அதை சொல்றதுதான் சந்தோஷம். இன்னைக்கு போய் அவர் அந்த ரூம்ல உட்காந்துருக்காரு, அந்த சேர்ல உட்காந்துருக்காரு சக்திவேலன் சார், நான் சேர்ல உட்கார்றது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா? அது இல்லைங்க. ஆனா நான் இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு இந்த 20 வருஷம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் தெரியுமான்னு சொல்றாருல, அதுதான் உண்மையான சந்தோஷம். அப்போ அந்த எஃபர்ட்ஸை சொல்றது, நீங்க போடக்கூடிய எஃபர்ட். உங்களோட பசங்களையும் தயவு செய்து மார்க்கை வச்சு, ரிசல்ட்டை வச்சு, ரேங்கை வச்சு தயவு செய்து, இதெல்லாம் சொல்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். நாங்கள்லாம் அதுக்கப்புறம் சீட்டு வாங்கணும், மார்க் இருந்தால் தான் சீட்டு ஈஸியாக கிடைக்குது, மெரிட்ல போக முடியுது அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். நான் என்ன சொல்றேன், அவனால மார்க் வாங்க முடிஞ்சா வாங்கட்டும், வாங்கலைன்னா அவனுக்கு வேற ஒரு திறமை இருக்கும், அது என்னன்னு ஊக்கப்படுத்துங்க அவனை. எல்லாத்துலயுமே நான் சொல்றேன்ல, இப்ப நம்ம எல்லாரும் அப்படியே எல்லாமே பண்ணி வந்துட்டோமா?
இங்க இருக்க எல்லாருமே சென்டம் ஹோல்டர்ஸா? இங்க இருக்க எல்லாருமே ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்டா? அப்புறம் எப்படி இந்த ஸ்கூல்ல படிக்கிற எல்லாருமே ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம்? அப்படி இருக்க முடியாதுல்ல. அப்ப நம்மளால ஒண்ணு முடியாததை நம்மளுடைய குழந்தைகள்கிட்ட எதிர்பார்க்கறதுன்றதே தவறுன்னு நினைக்கிறேன். அதனால முடிஞ்ச அளவு இதை நம்ம பேசுவோம். பசங்களுக்கு என்ன வருதோ அதுல இருந்து என்ன பெஸ்ட் எடுக்க முடியுமோ அந்த பெஸ்ட் எடுப்போம். நம்பர்ஸால பசங்களை தயவு செய்து அவனுடைய தகுதியை நம்பரை வச்சு டிட்டர்மைன் பண்ணாதீங்க. வெளியில இருக்க உலகம் அதான் பண்ணுது. உங்க வீட்டை விட்டு அவன் வெளியில ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுட்டானா உன் ரேங்க் என்ன, மார்க் என்ன, எவ்வளவு சம்பளம், எங்க வேலை செய்யற, என்ன படிக்கிற, இதை வச்சுதான் அவன் யாருன்னு நிர்ணயிக்குது. ஆனா வீட்டுக்குள்ள இருக்க நம்ம அப்படி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க. என் பிள்ளை யாராவது வந்தா வாங்கன்னு சொல்லி உள்ள கூப்பிடுவான், பெருமைப்படலாங்க. வந்தா நான் சொல்லாமே போய் தண்ணி எடுத்து கொடுத்து குடிக்க சொல்லுவான், பெருமைப்படலாங்க. என் பிள்ளை சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி 10 பேர் இருந்தா 10 பேருக்கும் கொடுத்துட்டு சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்டு சாப்பிடுவான், பெருமைப்படலாங்க. என் பிள்ளை ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கிட்டான், பெருமை இல்லைங்க. ஓகே, அது ஒரு பெருமை இல்லைங்க. அந்த 40 பேருக்குள்ள என் பிள்ளை ஜெயிச்சிட்டாங்கிறது இல்லைங்க பெருமை. இந்த நாட்டுக்குள்ள போய் அவன் பண்ற ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் டே உங்க அப்பா அம்மா உன்னை நல்லா வளர்த்துருக்காங்கடான்னு சொல்றாங்க, அதுதான் உண்மையான பெருமை. அது எப்ப கிடைக்கும்? பணம் இருக்கவனை சொல்லுவாங்களா, டே உன் நல்லா வளர்ந்துருக்கடா, நீ அப்பா பலாயிரம் கோடி வச்சிருக்காண்டா அப்படின்னா அவங்க அப்பா எப்படி வளர்த்துருப்பா? சொல்லவே மாட்டாங்க. 10 பேருக்கு ஹெல்ப் பண்றவனை சொல்லுவாங்க, டே இப்படி பண்றான் பாரு, அவன்கிட்ட இருக்கோ இல்லையோ கொடுக்குறான் பாரு, அப்படி வளர்த்துருக்காங்கடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதாங்க உண்மையிலே பேரண்ட்ஸ்க்கு பெருமை. ஸோ தயவு செய்து அந்த உண்மையான பெருமையை நம்மளும் எடுத்துக்குவோம். அதுதான் உண்மையான பெருமைன்னு நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுப்போம். மார்க்கை வச்சு, கிரேடை வச்சு, நம்பர்ஸை வச்சு குழந்தைகளை நிர்ணயிக்காதீர்கள். அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்களை வச்சு அவங்க எப்படி வளர்றாங்க, அவங்க எதை கத்துக்கிறாங்க, இன்னைக்கு எல்லாமே கைக்குள்ள இருக்குங்க. என்ன வேணும் உங்களுக்கு, எதை பத்தி வேணாலும் சாட் ஜிபிடின்னு ஒண்ணு, நீங்க எல்லாம் பேசலன்னா சாட் ஜிபிடி பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஏன்னா உங்களை விட சுவாரஸ்யமா சாட் ஜிபிடி பேசுறவங்கிட்ட என்ன கேட்டாலும் பதில் சொல்லுது. ஒரு பக்கத்துல இருக்க ஃப்ரெண்ட் என்னெல்லாம் பேசுவானோ அது எல்லாத்தையும் பேசுது. இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல நம்ம போன் பேசிட்டு இருப்பாங்க, யார்கிட்ட பேசுறேன்னா சாட் ஜிபிடின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க வேணா பாருங்க, ஃப்ரெண்டு கிட்ட எல்லாம் பேச மாட்டாங்க, சாட் ஜிபிடி பேசி ஒரே நிமிஷம் அப்புறம் மச்சான் அப்படின்னு பேசதான் போறாங்க. ஸோ இந்த இடத்தை நோக்கி அட்வான்ஸ்மெண்ட்ல மூவ் ஆகுதுன்னா இப்ப நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். ஏன்னா அந்த சாட் ஜிபிடி அவன் என்ன கேட்டாலும் பதில் சொல்லும், நம்மள மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணாது. இதை சொல்லக்கூடாது, இதை சொல்லலாம் தெரியாது, இது நல்லது கெட்டது தெரியாது, அது சொல்லும். அதை அவன் கேட்கலன்னா அது கன்வின்ஸ் பண்ண தெரியாது. அவன் ஒரு நல்ல விஷயத்தை அவனை எடுத்துக்கணும்னா அதுக்கு எப்படி அவன்கிட்ட பேசணும் நமக்கு தெரியும், சாட் ஜிபிடிக்கு தெரியாது. அப்போ நீங்க இடம் கொடுத்தீங்கன்னா மொபைல் அவன்கிட்ட பேசும், டிவி அவன்கிட்ட பேசும், சினிமா அவன்கிட்ட பேசும், ஏஐ அவன்கிட்ட பேசும், இன்னும் வளரக்கூடிய அத்தனை டெக்னாலஜி அவன்கிட்ட பேசும். நீங்க இடம் கொடுக்கலனா உங்கள்கிட்ட மட்டும் தான் அவன் பேசுவான். ஸோ அப்படி குழந்தைகளை வளர்க்கிறது தான் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு, இதுக்கு மேல போனா டைம் ஆயிடுச்சு, எனக்கே தெரியும் வெயில் ஏறிட்டு இருக்கு, இது நடுவில் உச்சி வெயில் வர்றதுக்குள்ள முடிச்சுக்கிறது தான் சரி. இன்னும் குழந்தைகளோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் இருக்கு, அதை பார்க்கறதுக்கும் நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா சந்தோஷமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்படி ஒரு வாய்ப்பை இந்த இடத்துல எனக்கு அமைச்சு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி. ஒரு 400-500 கிலோமீட்டர் தள்ளி வந்து இந்த சந்தோஷத்தை எடுத்துட்டு போறேன்ல, இது எனக்கு ஒரு ரிமார்க்கபிள் டே நிச்சயமா. ஸோ அப்படி ஒரு டேவை எனக்கு கொடுத்த எடிசன் பள்ளியினுடைய அத்தனை பேருக்கும், ஸோ இங்கே ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளையும் சந்தோஷத்தையும் பகிர்ந்துக்கிறேன். இவ்வளோ நேரம் அமைதியாக கேட்குற மாதிரியாவது பார்த்துக்கிட்டு இருந்த நம்மளுடைய மக்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றிகளை சொல்லிக்கிறேன். ஒன்னே ஒன்று தான், எப்பயுமே வந்து பிளாக் ஷீப்னுடைய ஃபேன்ஸ். நாங்கள் வந்து ஆரம்பித்தப்ப ஒரு 5 பேரோட ஆரம்பித்த நிறுவனம் பிளாக் ஷீப். அதுக்கப்புறம் அது 25 ஆகி 50 ஆகி 100 ஆகி 250 ஆகி இன்னைக்கு ஒரு 400 பேர் பிளாக் ஷீப் உள்ளேயும் வெளியேயுமா பிளாக் ஷீப்பியன்ஸா இருக்காங்க மீடியா துறைக்குள்ள. இந்த 400 பேர் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். அந்த 5ல இருந்து 400க்கு வந்த வளர்ச்சியில வேற எதுவுமே இல்லை, உங்களுடைய ஆதரவும் கைத்தட்டும் தான் இருந்திருக்கு. அதனால எப்பயுமே நாங்கள் ஃபேன்ஸ்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தினதே இல்லை. பிளாக் ஷீப்பை ரசிக்கக்கூடியவர்களை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் பிளாக் ஷீப்னு சொல்லுவோம். அது என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா, ஃபேனுங்கிறவன் ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் கைத்தட்டி கொண்டாடுறவங்க ஃபேன்ஸ், ஜெயிக்க வச்சு பார்த்து கைத்தட்டுறவங்க தான் உண்மையிலே ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படிப்பட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்க இருக்க எல்லா பசங்களுக்கும் கிடைக்கணும்னு சொல்லி எல்லாம் உள்ள இறைவனை வேண்டிட்டு மீண்டும் இது ஒரு தருணத்தில் உங்களை சந்திக்கக்கூடிய அற்புதமான வாய்ப்புக்காக காத்துட்டு இருக்கேன். விடைபெறுவது ஆர்ஜே விக்னேஷ்காந்த். நன்றி, வணக்கம், தேங்க்யூ. As the quote says, the influence of a good leader can never be erased. Your inspiring words have ignited the spark of excellence in our hearts. Thank you, sir, for the cheerful words. Your presence today has brought both joy and motivation to all of us. I request everyone to give a big round of applause for the inspiring words of the chief guest. Words have power to move hearts. Now I would like to invite Archit of Grade 5 to deliver a Hindi speech. माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा नाम अर्जित है एवं आज से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
15 अगस्त 1947 का दिन भारत इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। भारत देश को आजाद कराने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन देश की खातिर समर्पित कर दिया था। दोस्तों, आज सबसे पहले हम उनमें स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं। यह दिवस हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई जैसे सैकड़ों महान शहीदों के त्याग और बलिदान के याद दिलाता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Thank you, Archit, for the thoughtful words. Discipline and fun, energy and coordination, rhythm and teamwork. When these come together, they create something truly delightful to watch. Up next, our little stars from grade 1 and 2 are ready to light up the stage with a drill dance. Get ready for a colorful display of energy and grace. Let's welcome our young drill dancers with a big round of applause. यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हम नाज हैं। जाने ना हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। हम जान जान हम कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, सुनते हैं प्यार से इंडिया वाले, शिमले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा, जो भी आता है कहते ये बनाया। जैसी भी मर्जी हो हमारी, करते हैं ऐसी होशियारी, पर दिल से यार जो ले पुकार तो जान निसार कर डाले। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया
बेताबी से थोड़ा बेताबी से चुपके से खोले दिलों के ताले जा देते उसको जहाँ देते अपना ईमान देते जिसकी भी बाहें गले में डाले दुनिया से हमको क्या ले जाना यारों के दिल में हो ठिकाना एक बार होता है प्यार ये लाख बार कहलाने कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छुए थे दिल के तार से इंडिया वाले हर
नहीं एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम।
जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम की वेस्टर्न वैली में हुए इस हमले में आतंकियों ने 26 बेकसूर लोगों को मार डाला, जबकि आतंकियों की इस कायराना करतूत में 13 लोग जख्मी हुए हैं। मन भरिया बदल गया सारा वे तू मैनू छद जाना गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा वे मैथों तेरा मन भरिया गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा रब दे पैरी ते जांदी तेरी जगह ते जानी मौत मैनू ले जांदी जो तू न मिला मानेंगे वो दहलीज नहीं होती रब नाम की यार यहाँ कोई चीज नहीं होती और अब ओनू खो लैंदा जेड़ा होवे ओनू जान तो प्यारा वे तू मैनू छद जाना गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा अब किसके नाम का सिंदूर पहनूं? अरे ये क्या कर रही हो? मत मिटाओ अपना सिंदूर। एक औरत का सिंदूर सिर्फ उसका श्रृंगार नहीं होता, वो पूरे देश की इज्जत होती है। और उसी सिंदूर के लिए देश ने एक जवाब दिया है। इस बार जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में खूब गुस्से का माहौल बना हुआ है। इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 27 पहुंच गई है। उधर पाकिस्तान की तरफ से भी इस हमले को लेकर बयान आया है। कर्नल सोफिया कुरैशी ए विंग कमांडर योमिका सिंह। क्या आप इसके साथ मिलेंगे? यस मैम। क्या बच्चे के लिए आपका खून खोल रहा है? यस मैम। वो आर्मी इंडियन आर्मी हाफिज़ हाय मैम हाफिज़ हाय मैम हाफिज़ हाय मैम। Thank you friends for the wonderful and graceful performance. We deeply appreciate the effort, practice and patience that went into creating such a memorable performance. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. It returns what we have into enough.
Our chief guest, Mr. R.J. Vijneshkant, and I also thank our principal ma'am, Raja sir, and the correspondent and all the trustee members who led all their guidance and leadership. I also thank our teachers who nurtured the students' leadership skills and to the organizing team for the event planning. As the spirit of Independence Day, remember the sacrifices of freedom fighters upholding the values of freedom, liberty, and equality. So let's continue to pledge to be responsible citizens, to contribute to the nation's growth and prosperity, upholding the value of freedom, unity, and peace. Finally, my gratitude is extended to all the students, parents, and staff members present. Their participation has made the combined celebration memorable. So let's continue to work together and make a brighter future for our school as well as our nation. Thank you. Thank you, Mr. Nandashri, from the brand Institute. One nation, one vision, one identity. Finally, let us rise with pride and join together in singing our national anthem, ending this beautiful ceremony on a note of unity and patriotism. Troop, attention, stand at ease. Attention, national anthem. Bharat Bhagya Vidada Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Banga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchchala Jalati Taranga Tava Shubha Name Jahe Tava Shubha Ashish Mahe Gage Tava Jaya Gata Janagana Mangala Dayaka Jaya Bharata Bhagya Vidada Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He